Hola, buenos días. Hoy hablamos de trenes, de viajar en tren, de traveling in train. Y lo que vas a aprender es un diálogo como este. Escucha. Hola, 2 billetes de ida y vuelta a Ronda. ¿Quiere clase turista o preferente? Turista, ¿cuánto es? 25 euros por persona. ¿Cuántos son los billetes en clase preferente? 70 euros por persona. Vale, ¿a qué hora sale? A las 8:15. ¿Cuándo quiere volver? Mañana por la tarde. Bien, mañana el tren sale a las 5:20 de la tarde. If you would like to be able to understand and use and producir todo este diálogo, este tipo de lenguaje para comprar billetes, tickets, let's comenzar con el vocabulario. So first of all, we have 3 preguntas, 3 questions. That's what we're going to learn first. The first one is, ¿a dónde vamos? Now, you know the word donde means where. In English, we say, where are we going to? In Espanol, we say, to where? It's a dónde. It's one word, a dónde vamos. To where we go. A dónde vamos. Right, you've got that. I know you do. La próxima pregunta es, ¿a qué hora sale? Now, this a qué hora is at what time. So we have ¿qué hora es, don't we? And that's just what time is it. But ¿a qué hora sale is at what time. So what time does it leave? We say ¿a qué hora sale? Sale comes from salir, which means to leave. ¿A qué hora sale? And you can make it really fast, really rápido. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora sale? Third pregunta is ¿a qué hora llega? Llegar means to arrive. You can see when you go to el aeropuerto, llegadas y salidas. Llegadas are arrivals, salidas are departures. ¿A qué hora llega? What time does it arrive? Bien, those are las 3 preguntas. Now we have the class. We have primera clase or segunda clase. Those have other names as well. So primera clase is preferente. Clase preferente, the preferred class. And second is turista. Clase turista. For the tourists, los que quieren economizar, como yo, because I want to gastar, to spend mi dinero en meriendas, in little snacks. ¿Sí? Yo quiero gastar mi dinero en meriendas. Bien. Next thing is an outward journey, which is de ida. Okay? De ida. And ida comes from el verbo ir, which means to go. So it's the outward journey, de ida. You might like to know that if you are ido, you are gone. You are loco en el coco. Ido or ida if you're a woman. De ida is the outward journey, and to the return journey is y vuelta. And return. It comes from el verbo volver, which means to return. So de ida or de ida y vuelta. So an outward or outward and return. ¿Sí? De ida or de ida y vuelta. Last palabra is billete. Billete means ticket. Now, in some places, billete means a banknote. In some places, the word for a ticket is boleto. In España, boleto tends to be just for the lottery. And in some places, billete, they say pasaje, your passage. Pasaje de ida y vuelta. Boleto de ida y vuelta. Billete de ida y vuelta. En clase preferente, first class. See? Last thing, just to notice, is that if you want a ticket into a place, that's an entrance, una entrada. So, una entrada para
el teatro, para el cine, para una peña, but un billete de tren o de avión, airplane. Now I want you to practicar el vocabulario. En Pasos, if you have it, página 141, hay el vocabulario aquí y hay dibujos. Dibujos means drawings. La idea es que tú puedes unir, to match los dibujos con las frases. So, if you have el libro, pause the video and do that now. Bien, we've almost terminado la clase. All we need to do is construir los diálogos. And to do that, we're going to use Pasos again. En Pasos, Actividad 1 de Unidad 10, hay 5 diálogos de personas comprando billetes de tren. Y la idea es, first of all, to notice el tipo de billete, la cantidad de personas, la ciudad, the city, turista o preferente, primera clase o segunda clase, y hora de salida, the time of departure. Now, si no tienes Pasos, download el guión, if you haven't already. It's loco en el coco, ido, not to do it. So, download it, Actividad 1, and you can read los diálogos. This is what I do when I'm learning Italiano. I read el diálogo. I use my little voice recorder y I record mi diálogo. Hola, un billete a Sevilla, por favor, para 2 personas de ida y vuelta. Quiero volver mañana a las 3 y quiero los billetes en clase preferente, por favor. So I read el diálogo, press stop, and then I play it back to myself. Okay. Hola, un billete a Sevilla, por favor, para 2 personas de... And as I listen, I note down los detalles para practicar, para escuchar, and that way, by listening to myself speak Italiano, or en tu caso español, you can believe that you can speak it. Next step. Hola. El último paso de esta clase es memorizar un diálogo. I'm a big fan of memorizing dialogue porque así, lovely word, it means like that, así puedes usar el lenguaje when you get to your destination, when you get to España or Colombia or wherever it may be. So aquí tengo un diálogo that I've written and I've made it from phrases in the transcripts, but I can't use the exact dialogues from there. You can if you want to. So I've got hola, 2 billetes de ida y vuelta a Ronda. You understand that. We'll just make that y vuelta a Ronda. ¿Quiere primera o segunda clase? ¿Cuánto es en primera o en segunda? You see what I've got here, the little 1 and the A, so that says primera in shorthand, like we would say first. Primera y en segunda. En primera, 70 euros por persona. Per person is por, not para, por persona, like percent is por ciento. En segunda, 20 euros por persona. Vale. My favorite word, it means okay, vale. Segunda clase, por favor. ¿A qué hora sale? What time does it leave? Sale a las 8:15 y llega a las 11:10. Now, to memorizar este diálogo, what you're going to do is gradually just take little bits out. Now, you can do this if you don't have a whiteboard, un pizarrón. You can do it by just writing out un diálogo and then big and then covering up words, or writing it on little cards and then turning them over. But I like to do it like this, just gradually taking little bits out and making it un poco más difícil until the point where I'm reading from an invisible board.
And I've got prompts here to return. Dos billetes de ida y vuelta. First or second, de primera clase o de segunda clase. Quiere de primera clase o de segunda clase. How much? ¿Cuánto es, por favor? We've got los números. Segunda clase. ¿A qué hora sale? Oh, I'm pointing here, but you can't see. So it says second leaves, and then la hora. If you want to practicar la hora after you have memorizado este diálogo, check out my video on how to tell the time from Unidad 5 en Pasos. Y, por favor, if you could, click like and click subscribe. Me ayuda, it helps me, me ayuda mucho. Gracias por su compañía. Check out the Pasos transcripts, get them if you haven't already. Why not? ¿Por qué no? The publisher wants you to have them. JM Languages from Pasos. Muchas gracias. The next clase, we're going to be looking at comparing things. So, es interesante. Muchas gracias y adiós.